Chers nouveaux membres, dear new fellows, welcome. Nous sommes maintenant rendus à la prestation du serment de la Société, une tradition qui remonte à 1883. To follow the tradition, since 1883, the new fellows will read aloud the oath. You will find the oath in both official languages displayed on the screen, and I invite all incoming members to stand and recite the oath along with me, first in English and then in French. J'invite tous nos membres qui seront intronisés à réciter les serments avec moi. We who have hitherto subscribed do hereby promise, each for himself, herself, that we will endeavor to promote the good of the Royal Society of Canada and to pursue the ends for which the Society was founded. That we will be present at the meetings of the Society as often as conveniently we can, and that we will observe the bylaws and regulations of the Society. Et maintenant en français, nous sous-signés, we can do it all together, promettons chacun, chacune, en notre conscience, de promouvoir le bien de la Société royale du Canada et de poursuivre les buts pour lesquels la Société a été fondée, d'assister aussi souvent que possible aux réunions de la Société et de respecter les statuts et les règlements de la Société. Congratulations. Once again, this year's celebration of excellence and engagement has benefited from the support of the University of Calgary. I would now like to invite Dr. Ed McCauley, President and Vice Chancellor of the University of Calgary, to offer greetings in recognition of today's honorees. Dr. McCauley. Good afternoon. Bonjour à tous et à toutes. It's good to be with you and to join the Royal Society of Canada in celebrating its new fellows. They represent the very pinnacle of research excellence and how it improves the world around us, making it healthier, fairer, more sustainable, and more prosperous. That is what great research universities have done since the very, very first one was established. And it's my privilege in joining you in saluting the excellence here in Vancouver. My own institution, the University of Calgary, has a storied history with the Royal Society of Canada. We were the first university outside of Ottawa to host this celebration of excellence back in 2013, and we were proud to welcome you back to our campus in 2022 to honor, as we do today, the Royal Society's new fellows, its award winners, and new college members. They cover the range of disciplines found on our campuses, and some have long, distinguished scholarly careers. Others have those illustrious careers still ahead of them. But they reflect the incredible diversity of this country and live across its vast breadth. They're united by excellence in research, excellence in engagement, and excellence in scholarship. And I hope they take pride in their achievements. And no, I speak on behalf of everyone here today when I say I cannot wait to see what they will do next.
En tant que président de l'université et moi-même membre de la Société royale du Canada, je suis extrêmement fier de nos boursiers de l'Université de Calgary. So a special congratulations to you, Calgary's new RSC Fellows. Nathalie Jeté, Deborah Marshall, Suzette Meyer, Keith Sharkey, Cello Tonelli, and Alain Verbeck. Our new college members, Aaron Phillips and Bukala Salami, and our medal winners, Semhar Abraha. I know every institution here today is equally as proud of their own scholars, of their own achievements. And when I look at the biographies of this year's honorees, it's clear that these achievements are many. And on behalf of everyone at the University of Calgary, congratulations to you all. We are honored to celebrate your scholarship. And I want to thank Simon Fraser University and my good friend Joy Johnson for hosting this year's events. And thank you to the Royal Society of Canada for all you do in promoting and celebrating research excellence. But most of all, thank you to every recipient of these most prestigious titles for your research that betters the world around us in every endeavor. Well done, and my most sincere congratulations. Thank you, Dr. McCauley. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques minutes pour rendre hommage aux nouveaux membres à vie de la SRC. RSC Fellows become life members once they have been members for over 25 years. On the screen now is a list of those who celebrate the milestone of having been elected 25 years ago in 1999. In addition, we would like to take a moment this afternoon to acknowledge Simon Fraser University's life member from the class of 1999, Dr. John Borden. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de réception des nouveaux membres. J'aimerais inviter Madame Sheila Ableton, présidente de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines, à me joindre sur la scène. We shall now proceed with the induction of the 2024 new members. Cher Président, chers collègues, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord les nouveaux membres de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines. It is my pleasure to begin with the presentation of the new fellows of the Academy of Arts and Humanities. Catherine Carsters. Catherine Carsters is a nationally and globally renowned scholar and historian whose work focuses on health and inequity. Ses travaux premiers démontrent comment le racisme, le colonialisme, l'inégalité entre les genres, l'agisme et les classes sociales ont façonné notre passé et créé des inégalités en matière de santé aujourd'hui. With a long-standing record of international and interdisciplinary collaborations, her research has had a major impact on the discipline of history and generated widespread media interest. Catherine Carsters. Sarah Phillips Castile. Sarah Phillips Castile is a prize-winning scholar of Black and Jewish diaspora literature and visual art. Promouvant des perspectives interculturelles sur les réponses esthétiques à l'atrocité,
Ses recherches novatrices et reconnues sur le plan international ont ouvert la voie à l'étude des sujets négligés tels que l'expérience des Noirs sous le nazisme et la judéité dans l'imaginaire littéraire caribéen. Bridging disciplinary divides, Dr. Castille is leading a major reorientation of Jewish and Holocaust studies toward questions of race and colonialism. Sarah Phillips Castille. Cynthia Comacchio. Cynthia Comacchio is award-winning studies on childhood and youth in Canada have made significant inroads into the historical cultures of the young. Elle s'intéresse particulièrement à la manière dont la formation de soi est médiée par les prescriptions de classe, de genre, de sexualité et de race en évolution et influencée par les nouvelles technologies et les médias. Her inaugural application of interdisciplinary and transnational frameworks regarding age and generational relations placed her in the top rank of Canadian social historians whose work is internationally recognized. Cynthia Comacchio. Congratulations. Barbara Danziger. Barbara Danziger is professor and distinguished university scholar at the Department of English Language and Literatures, University of British Columbia, and past president of the International Cognitive Linguistics Association. Ses recherches portent sur la linguistique cognitive et la poésie, et plus particulièrement sur la communication multimodale, les constructions linguistiques et les phénomènes de post-vérité dans la communication publique. She has also developed new analytical tools to explore the language of literary genres. Barbara Danziger. Congratulations. Leith Davis. Leith Davis is a professor of English at Simon Fraser University whose work aims to broaden literary studies by including voices from the geographical and political margins. Avec 6 livres publiés et 3 autres en cours, elle a contribué à des sujets couvrant la mémoire culturelle, l'histoire des médias, les humanités numériques et la littérature du XVIIIe siècle. Her work demonstrates how the debates of the past continue to shape contemporary issues of identity, inclusivity, and memory. Leith Davis. Willy Gutschel. Willy Gutschel is an internationally acclaimed philosopher, literary historian, and leader in the field of German Jewish thought. Il a fait progresser la recherche sur les liens profonds entre la pensée et l'imagination littéraire. Situated at the interface between philosophy and literature, in particular in modern Jewish thought, his work has helped to recover marginalized approaches to critical thinking, thereby articulating emancipatory strategies that re-examine the terms of difference, alternity, and identity anew. Willy Gutschel.
Ajay Heble. Dr. Ajay Heble is an internationally renowned scholar, a visionary arts leader, and an innovative community builder whose remarkable achievements demonstrate the power of art to change lives and to improve communities. Professeur Heble a dirigé le développement d'un nouveau domaine révolutionnaire de recherche interdisciplinaire et d'enquête scientifique, les études critiques sur l'improvisation. He is the founding director of the International Institute for Critical Studies in Improvisation, a partnered research institute. Ajay Heble. Cressida Hayes. Cressida Hayes is a globally recognized scholar in feminist philosophy. Son travail a fait de la philosophie féministe un domaine légitime de la discipline, tout en redéfinissant les sujets et les méthodes abordées par la philosophie. She combines theoretically ambitious analysis of the relation of subjects and structures with readings of everyday topics from popular culture, and thus exemplifies the most compelling intersectional feminist scholarship in the humanities. Cressida Hayes. Lawrence Hill. Lawrence Hill is the award-winning author of 11 books of fiction and nonfiction, including The Book of Negroes, The Illegal, and Beatrice and Croc Harry. Il est membre de l'Ordre du Canada et professeur de création littéraire à la University of Guelph. He is writing a novel about the African-American soldiers who helped build the Alaska Highway in northern British Columbia and Yukon during World War II. Lawrence Hill. Janelle Oriel Genstad. Dr. Janelle Genstad has shaped the emerging field of geohumanities as the creator and director of the Map of Early Modern London, one of the most important digital humanities projects in Renaissance studies. La carte numérique multicouche et détaillée qu'elle a imaginée et développée est un exemple éminent et d'interdisciplinarité, de collaboration, de portée et d'impact. The map consistently serves 7.7 million pages annually to 200,000 visitors from nearly 140 countries. Janelle Oriel Genstad. Margaret MacDonald. Margaret MacDonald has conducted groundbreaking work on early Christian communities and received international recognition through research chairs, translation of her monographs into Italian and Spanish, and numerous leadership roles. Elle est actuellement titulaire de la chaire Sainte-Marienne de la Faculté des Arts et des Lettres. A pioneer in social scientific interpretation of the letters of Paul, her work opened new pathways of research in dialogue with modern questions about power, families, and constructions of gender. Margaret MacDonald. Mark McGowan. Historian Mark McGowan is internationally recognized as a leading expert on Irish migration and settlement in Canada.
Sa méthodologie de recherche originale et innovante a donné lieu à des publications pionnières sur la diaspora irlandaise dans le monde Atlantique Nord, les relations sectaires, l'éducation religieuse et les orphelins de la famine irlandaise. His research has prompted diplomats, scholars, educators, and religious leaders to seek him as an advisor, research collaborator, and principal investigator on special projects. Mark McGowan. Edward Ted Slingerland. Edward Slingerland is Distinguished University Scholar and Professor of Philosophy at the University of British Columbia. Il est également membre des départements de psychologie et d'études asiatiques et directeur de la base de données sur l'histoire des religions. Dr. Slingerland is the author of several academic monographs, translations and edited volumes, 2 trade books, and approximately 50 book chapters, reviews, and articles in top academic journals in a wide range of fields. Edward Ted Slingerland. Daniel Weinstock. Daniel Weinstock holds the Catherine A. Pearson Chair in Civil Society and Public Policy at McGill University, where he holds appointments in the Faculty of Law, the Department of Philosophy, and the Max Bell School of Public Policy, and the School of Population and Global Health. Il a publié de nombreux ouvrages sur un large éventail de sujets liés à la philosophie morale, politique et juridique. In 2023, he was inducted into the Order of Canada. Daniel Weinstock. Jean-Pierre Chupin. Jean-Pierre Chupin est un leader scientifique dans le champ de l'architecture. He is known for his theoretical work on analogical thinking, competitions, and architectural quality, and for the creation of open access databases of immeasurable cultural and historical value. Ces initiatives ont un impact déterminant dans la mise en place d'équipes interuniversitaires en architecture et dans la mobilisation citoyenne et professionnelle en vue de mettre en œuvre la plus haute qualité d'environnement bâti au Canada. Jean-Pierre Chupin. Marie-Josée Drolet, professeure titulaire au département d'ergothérapie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie-Josée Drolet est une professeure chercheuse internationalement reconnue dans le domaine de l'éthique appliquée en ergothérapie, voire en santé. A philosopher and occupational therapist by training, she is highly sought locally, nationally, and internationally for her unique expertise in the field of ethics and the high quality and originality of her work and thinking. Elle publie en anglais et en français avec des collègues chercheurs nord-américains, européens et océaniens, diffusant ainsi largement ses travaux. Marie-Josée Drolet. Marie
Marie-Pierre Luneau. Marie-Pierre Luneau est une spécialiste internationalement reconnue pour ses travaux majeurs sur l'imprimé, la sociologie de l'auteur et la littérature populaire, en particulier le roman sentimental. The studies she has authored or co-authored have received critical acclaim and have all opened up new fields of research. La professeure Luneau est ainsi devenue une figure de proue dans la recherche littéraire, en particulier pour tout ce qui concerne les approches les plus innovantes en études sur le livre et l'édition. Marie-Pierre Luneau. Josias Samujanga. Les recherches de Josias Samujanga sont axées sur la relation entre la littérature, la linguistique, l'anthropologie et l'histoire dans l'élaboration d'une poésie transculturelle de roman. His main area of research is literary genre theory, the novel, social discourse, and the history of criticism and genocide narratives. Il a publié de nombreux ouvrages faisant autorité sur les littératures et récits de l'Afrique et de la Caraïbe. Josias Samujanga. Ai Zhong Huang. Ai Zhong Huang enjoys a musical life as a soloist, chamber musician, researcher, teacher, and producer. Elle est reconnue sur le plan international depuis qu'elle a remporté le premier prix et le prix du public du concours international de musique de Genève en 2002. Née à Kaohsiung, à Taïwan, elle vit au Canada depuis 1990. She currently directs the Technology and Performance Integration Research Lab and heads the percussion program at the Faculty of Music, University of Toronto. Ai Zhong Huang. Suzette Meyer. Suzette Meyer is full professor who specializes in creative writing at the University of Calgary. Elle examine dans ses œuvres de fiction la vie des personnes LGBTQ2S+, et des personnes racialisées dans l'Ouest canadien. Her novel, The Sleeping Car Porter, was awarded the 2022 Giller Prize and was a finalist for the Dublin Literary Award and the Governor-General's Literary Award for Fiction. Suzette Meyer. Leanne McTavish. Dr. Leanne McTavish is internationally acclaimed for investigating the complexity of the visual realm. Ses analyses de la vision en tant que l'activité corporelle, l'histoire et culturelle ont transformé de nombreuses disciplines, notamment l'histoire de la médecine, la muséologie critique et les études culturelles de la santé et de la condition physique.
When working collaboratively with diverse colleagues, she participated in creative research projects that both challenge and reshape understandings of illness, disability, gender, class, and settler colonial identity. Leanne McTavish. Nadia Meyer. Nadia Meyer is a member of the Kitikan-Zibi Anishinaabe First Nation and the Canada Research Chair in Indigenous Arts Practice at Concordia University. Artiste et éducatrice interdisciplinaire, Madame Meyer se penche sur la façon dont la présence, les visions du monde et les contributions des Autochtones à la société contemporaine peuvent être mises en évidence dans le domaine public. In the hope of reconciliation, she asks what stories and histories need to be recollected and shared to shore our collective memory against the amnestic colonial narrative. Nadia Meyer. Carrie Newman, artist and scholar, Hathajathkingumi. Carrie Newman makes regional, national, and international impact by combining art and Kwakwaka'wakw knowledges to address Indigenous and environmental injustice. Ses projets, tels que The Witness Blanket et Seedling, transforme les débats autour de la réconciliation et de la décolonisation à travers les paradigmes sociaux, institutionnels et politiques. These projects drive innovation and collaboration that challenge status quo approaches to research in the arts, climate, leadership, trans-systemic law, collections management, conservation, technology, and more. Carrie Newman. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, applaudissons les nouveaux membres de l'Académie des Arts, des Lettres et des Sciences Humaines. Ladies and gentlemen, please applaud the new fellows of the Academy of Arts and Humanities. I would like to now ask Dr. Barbara Neese, President of the Academy of Social Sciences, to join us on the stage. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les nouveaux membres de l'Académie des sciences sociales. It is now my pleasure to present the new fellows of the Academy of Social Sciences. Anthony Charles. Anthony Charles is an internationally recognized environmental researcher. Sa direction de partenariat transdisciplinaire dans le monde entier a ouvert de nouvelles voies pour établir une dimension durable dans la conservation centrée sur l'homme et la gouvernance participative des ressources naturelles et de la biodiversité. His influential fishery systems approach has transformed how we understand and manage fisheries, coasts, and oceans, bringing a holistic perspective that fully integrates humans into the picture, highlighting social,
cultural, economic, community, and institutional aspects. Anthony Charles. Congratulations. Kamari Maxine Clark. Kamari Maxine Clark is a distinguished professor of transnational justice, théoricienne socio-juridique, du point connu pour ses recherches pionnières dans le domaine de l'anthropologie de la justice internationale. Professeur Clark est l'auteur de 3 monographes, dont l'ouvrage révolutionnaire Fictions of Justice et l'ouvrage primé Effective Justice. She has also co-authored 6 books, ranging from bold controversies in international law, transformations in contemporary methodologies, and contemporary dilemmas in the Black Atlantic world. Kamari Maxine Clark. Congratulations. Simon Coleman. Simon Coleman is a pioneer in developing both the anthropology of Christianity and the study of urban forms of religious expression. Analyste de premier plan de la religion dans des contextes culturels multiples, il a remis en question des conceptions anthropologiques conventionnelles, des opérations rituelles dans les sociétés contemporaines. His internationally recognized timely work has opened up research into Pentecostalism as a globalizing phenomenon and introduced important new paradigms in the study of pilgrimage. Simon Coleman. Jeremy de Beer. Professor Jeremy de Beer is internationally recognized for his research on intellectual property and open collaborative innovation. Grâce à des partenariats mondiaux transdisciplinaires à grande échelle, ses travaux faisant collaborer des chercheurs au Canada et sur le continent africain ouvrent de nouvelles voies conceptuelles, façonnent les réglementations mondiales en matière d'innovation et influencent concrètement la réforme du droit canadien. By aligning IP law with sustainable development goals, he is ensuring that the benefits of innovation are shared equitably throughout society. Jeremy de Beer. Patricia Duff. Professor Patricia Duff is distinguished university scholar and internationally recognized leader in applied linguistics and multilingual education. Ses travaux primés sur les méthodes de recherche par étude de cas, l'apprentissage du chinois et la socialisation du discours universitaire en anglais ont ouvert de nombreux horizons de recherche dans divers contextes géopolitiques, disciplinaires et ethno-linguistiques à l'échelle mondiale. Her foundational research on the complex experiences of transnational learners has transformed the theory and methods used in research on multilingualism worldwide. Patricia Duff. Royston Greenwood. Royston Greenwood is the most important scholar in institutional theory in Canada with an outstanding international reputation.
il a élaboré une théorie du changement organisationnel dans le cadre de la théorie institutionnelle qui montre comment les organisations adoptent de nouvelles formes et pratiques organisationnelles par le biais de processus internes dynamiques en réagissant aux pressions institutionnelles et en les façonnant. He reinvented the study of professional and knowledge-based organizations as central actors in a knowledge-based society and economy. Professor Greenwood could not be here, but he's already taken his oath and has been inducted into the Royal Society of Canada. Royston Greenwood. David Howes. In law, David Howes has made significant contributions to Canadian legal history and constitutional studies, and been a staunch advocate for the practice of cross-cultural jurisprudence. En anthropologie, professeur Howes est reconnu sur le plan international comme un pionnier de l'anthropologie du son et un théoricien de premier plan du domaine interdisciplinaire des études sensorielles. Recent books include the Sensory Studies Manifesto, Sensorial Investigations, and Sensorium. David Howes. Kerry Kawakami. Dr. Kerry Kawakami, the Walter Gordon Research Chair and Professor of Psychology, has led groundbreaking research on unconscious biases that has profoundly changed how we understand systemic inequalities in society and our approach to studying them. Grâce à des méthodes innovantes, ces recherches permettent d'identifier le racisme et le sexisme implicite et, ce qui est plus exceptionnel, propose des stratégies pour réduire ces préjugés. These methods have significantly impacted Canada's potential to build just and inclusive communities. Kerry Kawakami. Kang Lee. Dr. Kang Lee is a professor at the University of Toronto and Tier 1 Canada Research Chair in Developmental Neuroscience and Moral Development. Il est une sommité internationale en matière de développement de la malhonnêteté et les préjugés raciaux dans la petite enfance et apporté des contributions théoriques, méthodologiques et empiriques transformatrices dans le domaine de la science du développement. He has also made direct and far-reaching impacts on educational, legal, and clinical practices. Kang Lee. Congratulations. Roderick McCormick. Dr. McCormick comes from the Mohawk Nation, Kanien'kehá:ka, and holds a British Columbia Research Chair in Indigenous Health. Ses recherches ont attiré plus de 50 millions de dollars de financement dans les domaines de la santé autochtone et de la santé mentale, de la prévention du suicide, du renforcement des capacités et du bien-être communautaire. As a global expert in his field, Dr. McCormick is regularly asked to provide advice to Indigenous communities, political and national governments, and international organizations. Roderick
McCormick. Deborah Pepler. Deborah Pepler is a distinguished research professor of psychology at York University. Her innovative observational research has profoundly changed understanding of children's aggression, bullying, and relationships. Ses recherches dans les milieux cliniques, éducatifs et communautaires autochtones mettent en évidence l'importance de relations saines pour un développement sain. Through partnerships, she has translated science into practice, programming, and policy to improve the lives of children and youth in Canada and around the world. Deborah Pepler. Jim Phillips. Jim Phillips, professor of law and history, University of Toronto, is a leading figure in the field of Canadian legal history. Il a été un leader intellectuel dans l'expansion de la recherche juridique au-delà des limites de la doctrine traditionnelle. His work ranges over intellectual history, socio-legal studies, case studies, and comparative legal history. Phillips' research has made the history of law a dynamic tool for interrogating Canada's past, present, and national identity. Jim Phillips. Lisa Rankin. Lisa Rankin has significantly advanced our understanding of North American archaeology and Labrador Inuit history, bringing Indigenous agency to the complexities of Inuit European contexts. Son approche novatrice de la recherche communautaire est reconnue dans le monde entier pour son impact sur les communautés autochtones, les chercheurs et les décideurs politiques. Lisa's collaborative study of the deep past inspires and educates Inuit youth and instills pride in heritage while training new generations of Northern archaeologists and bolstering local community economies. Lisa Rankin. Ryan Rhodes. Ryan Rhodes is an international leader in the field of exercise and health psychology who has created influential new knowledge that addresses improving family health around the world. Ses recherches nous permettent de mieux comprendre le développement de l'activité physique au sein de la famille depuis le début de la parentalité jusqu'aux pratiques parentales qui favorisent l'activité des enfants. The goal of this research is to prevent disease early in life and improve lifelong health. Ryan Rhodes. Jennifer Veitch. Dr. Jennifer Veitch is one of the world's most influential environmental psychologists. Les recherches révolutionnaires sur l'éclairage qu'elle a mené au cours des 30 dernières années au Conseil national de recherche Canada ont permis de remplacer les anecdotes et des mythes par des données quantitatives fondées sur la recherche. This has significantly changed international lighting standards and the global research agenda and provided critical evidence for the widespread
adoption of healthier, more productive, and energy-efficient indoor lighting environments at work and home. Jennifer Veach. Alain Verbeke. Professor Alain Verbeke, the McCaig Chair in Management at Hassan School of Business, University of Calgary, is a renowned scholar in international business strategy. Il a profondément influencé la réflexion universitaire et la pratique managériale sur la gouvernance des nouvelles combinaisons de ressources dans les entreprises multinationales. Several of his novel concepts, including location-bound firm-specific advantages, subsidiary-specific advantages, bounded reliability, bifurcation bias, and regional strategy focus, are now widely used in multinational management thinking. Alain Verbeke. Lucan Wei. Lucan Ahmad Wei is Distinguished Professor of Democracy at the University of Toronto. Il est qualifié de l'un des spécialistes les plus prolifiques et les plus respectés de la démocratie et de la dictature par les affaires étrangères. Professor Wei has helped reshape both scholarly and popular understanding of the nature of authoritarianism and the threats to democracy during its current moment of peril. Lucan Wei. Laurie Wilkinson is an internationally acclaimed researcher and advocate for immigrant populations. Ses recherches appliquées dans le domaine de la migration et d'installation des réfugiés ont entraîné des changements de politique au Canada qui ont facilité la réinstallation réussie de réfugiés. Her pioneering work on youth migration was a catalyst for policy reform that continues to impact how Canadian and international governments provide resettlement assistance. Laurie Wilkinson. Congratulations. François Coren. Les intérêts de recherche de François Coren se déclinent selon trois sous-champs de la communication, soit la communication organisationnelle, l'étude des interactions sociales et, plus généralement, les théories de la communication. He is primarily interested in the so-called self-organizing phenomena and the ways in which organizations exist and act. Pour ce faire, il adopte une vision dite constitutive visant à montrer que c'est dans et par la communication qu'on fabrique de l'organisé, que ce soit dans des contextes entrepreneuriaux, associatifs ou humanitaires. François Coren. Denis Saint-Martin, expert et innovateur de renommée internationale, Denis Saint-Martin excelle dans l'analyse comparée du poids croissant de la
consultocratie dans la gestion publique, dont les expertises déplacent les bases traditionnelles de la prise de décision démocratique. An intellectual dedicated to democratic governance integrity, he also stresses the fundamental importance of ethics in political regulation. Ses travaux et interventions qui lui valent reconnaissance et distinction ont une influence décisive sur l'analyse des politiques publiques comme sur leurs pratiques. Denis Saint-Martin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'étaient les nouveaux membres de l'Académie des sciences sociales. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les nouveaux membres de l'Académie des sciences. I would like to ask Michel L. Tremblay, President of the Academy of Science, to join us on the stage. It is now my pleasure to present the new Fellows of the Academy of Science. Ihab Ilyas. Professor Ihab Ilyas is a distinguished computer scientist and a world leader in data management, data quality, and data integration. Il est particulièrement connu pour ses recherches pionnières dans le domaine de l'intelligence artificielle qui gère et nettoie des données à grande échelle. He has made numerous impactful contributions in academia and industry, including founding startups and leading large teams in top tech companies. He is a fellow of the ACM and the IEEE. Ihab Ilyas. Lin Tsai. Dr. Tsai is a world-renowned technology innovator, widely recognized for her seminal contributions to network topology control, connectivity theory, and vehicular networking techniques. Ses contributions révolutionnaires sont très importantes pour le développement et la normalisation des produits sans fil. She is a CAE Fellow, EIC Fellow, IEEE Fellow, and NSERC Stacy Fellow, and serves on the board of the IEEE Women in Engineering and the IEEE Communication Society, and a Vice President of the IEEE Vehicular Technology Society. Lin Tsai. Li Chen. Li Chen is a chair professor at the Hong Kong Polytechnic University and a fellow of the Canadian Academy of Engineering. Il est un chercheur de renommée mondiale connu pour ses contributions fondamentales dans les domaines de l'acoustique, des vibrations structurelles et de la mécanique des ondes. His pioneering work in the modeling of vibroacoustic systems, acoustic elastic wave manipulation and control, fluid structure-sound interaction, and structural health monitoring has significantly advanced knowledge in these areas and created impactful engineering applications. Li
Cheng. Mark Diedericks. Mark Diedericks is an expert in engineering geology, rock mechanics, and rock engineering. Il est un ardent défenseur de l'introgation des principes géologiques, de la géomécanique fondamentale et de l'application de l'ingénierie des roches. He has elevated state-of-the-art practices in deep mining, open-pit mineral extraction, tunneling, and underground cavern construction for transportation, water transfer, hydroelectric generation, deep mine access, and research enabling safe deep underground storage of nuclear waste. Mark Diedericks. Octavia Dobre. Professor Dobre's contributions to the advancement of wireless communications and signal intelligence algorithms are world-renowned. Ses recherches révolutionnaires ont eu un impact direct sur les systèmes interconnectés des consommateurs, de l'industrie et de la défense. She is a Tier 1 Canada Research Chair and elected Fellow of the IEEE and was the inaugural Chair of the IEEE Women in Communications Engineering Standing Committee and founding Editor-in-Chief of the IEEE Open Journal of Communications Society. Octavia Dobre. Wagi Ishak. Professor Wagi Ishak created and led photonics and electronics research teams to develop key photonic components and systems. Il a notamment développé plus de 20 instruments à ondes lumineuses et les premiers lasers VCSEL commercialisés au monde. His work includes the development, commercialization of the optical mouse, the invention, commercialization of the laser mouse, the development of the 100 gigabyte per second parallel optical computing computer interconnects, and the 400 gigabyte per second active optical cables. Wagi Ishak. I love the video. Inokanat Kamwa. Professeur Kamwa est reconnu pour ses contributions exceptionnelles et primées au schéma de contrôle adaptif des réseaux électriques et aux essais énormes des générateurs synchrones. He pioneered synchro phasers-based wide area control, a game-changing technology adopted by Hydro-Quebec to operate an electric network closer to its limits. Les nouvelles technologies développées dans son laboratoire sont utilisées par les compagnies d'électricité du monde entier et sont considérées aujourd'hui comme des pierres angulaires dans la modernisation du réseau électrique pour la transition énergétique numérique. Inokanet Kamwa. Manjusri Mishra.
Manjushree Mishra is an established leader in sustainable materials with lifelong contributions to the advancement of biopolymers and biocomposites. Reconnue mondialement pour ses innovations dans l'élaboration de matériaux fonctionnels biosourcés, ses contributions favorisent la transition vers une économie circulaire en réduisant les GES et les déchets. Her novel materials contribute to the UN's Sustainable Development Goals, and her dedication to technology transfer for commercialization has led to award-winning applications in manufacturing. Manjushree Mishra. Thank you. Congratulations. Muthukumaran Pakirisamy. Muthukumaran Pakirisamy, Concordia Research Chair and Director of Micro-Nano Bio-Integration Center at Concordia University, is a world leader in the multidisciplinary area of micro-nano integrated lab-on-chips for applications in life sciences. Chercheur très accompli, inventeur et universitaire prolifique, ses percées technologiques et ses innovations expérimentales sont utilisées dans le monde entier. Outstanding examples include intracellular plasmonics and nano-interactions-based early cancer diagnosis. Pakirisamy is a fellow of the NAI, RSC UK, INAE, ASME, CAE, CSME, EIC, and IEI. Muthukumaran Pakirisamy. Patrick Potre. Patrick Potre, professeur à l'Université de Sherbrooke, est un expert mondialement reconnu en dynamique des structures et en génie parasismique. He held a Canada Research Chair for 14 years and is the author of 3 award-winning books on structural analysis and design. Ses travaux ont permis de modifier des codes de construction de plusieurs pays et améliorer la résistance des bâtiments au choc sismique. Il a reçu de nombreux prix scientifiques, par exemple le prix Armand Frappier et d'instruction civile, chevalier de l'Ordre national du Québec. Patrick Potre. Xu Hui Sun. Xu Hui Sun is an internationally renowned expert in clean energy technologies. Il a apporté d'importantes contributions à la résolution de problèmes critiques dans le secteur de l'énergie propre, notamment en ce qui concerne la production d'hydrogène vert, les piles à l'hydrogène et les batteries à haute énergie sur et à longue durée de vie. He serves as editor-in-chief and an editorial board member for over 10 international scientific journals. He is a fellow of the Canadian Academy of Engineering. Xu Hui Sun. Congratulations. Natalie Tufenki. Natalie Tufenki is a Canada Research Chair
in biocolloids and surfaces in the Department of Chemical Engineering at McGill University. Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son travail sur la protection de l'eau, le développement de la nanotechnologie sûre et les antimicrobiens naturels. Her impressive record of contributions integrating chemical engineering, nanotechnology, and biology are helping to position Canada at the forefront of innovative research that has implications for protection of the environment and public health. Natalie Tufenki. Gordana Funjak-Novakovic is a pioneer of tissue engineering. Elle a mis au point des méthodes permettant de cultiver de l'os, du cartilage et des muscles cardiaques fonctionnels à partir de cellules de patients et d'échafaudage de biomatériaux à l'aide d'un bioréacteur. She is recognized for impactful innovations in technologies to generate, understand, and utilize functional human tissues, mentoring and supporting the next generation of diverse scientists, and continuous support of Canadian research enterprise in tissue engineering and regenerative medicine. Gordana Funjak-Novakovic. Katherine L. Johnson. Katherine Johnson is a global leader in studies of terrestrial and planetary magnetism. Katherine's work addresses fundamental questions related to how terrestrial planets and moons form and how their interiors function. En jouant un rôle clé dans les équipes scientifiques des missions de la NASA, elle a été la première à étudier les interactions entre les champs magnétiques planétaires, les processus intérieurs profonds et le vent solaire. Katherine is a fellow of the American Geophysical Union and a member of the American Academy of Arts and Sciences and the National Academy of Sciences. Katherine L. Johnson. W.G. Kent Moore. Professor Moore's innovative research has transformed our understanding of the impacts of climate change in polar and mountainous regions. Ces nombreuses recherches interdisciplinaires exceptionnelles et continues ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances essentielles sur l'évolution des interactions entre l'océan, l'atmosphère et la glace de mer dans un contexte de changement climatique. In addition, he has pioneered a new area of research at the intersection of meteorology and high-altitude human physiology. W.G. Kent Moore. Gordon Osiński. Dr. Gordon Osiński is a geologist and professor at Western University. Ses recherches portent sur la compréhension de l'évolution de la surface de la Terre et d'autres corps planétaires, ainsi que sur l'origine de la vie. He has conducted fieldwork on 6 continents, from the Arctic to Antarctica. He is the principal investigator of
Canada's first lunar rover mission, and is a member of the science team for the Artemis 3 mission. Gordon Osinski. Uta Passo. Uta Passo has made significant contributions to our understanding of the ocean's role in removing carbon from the atmosphere, therewith influencing climate and the distribution of oil spilled into our waters. Elle a découvert que la neige marine transportait efficacement le pétrole vers les grands fonds marins, ce qui était inattendu. In 2022, she received the prestigious A.G. Huntsman Award for Excellence in Marine Sciences. Uta Passo. Thank you, brother. Sébastien Sauvé. Sébastien Sauvé est professeur titulaire en chimie environnementale et vice-doyen de la recherche sortant à l'Université de Montréal et correspondant de l'Académie d'agriculture de France. His work focuses on contaminated soils, the circular economy, blue-green algae, ultra-trace analysis by mass spectrometry, and the impact of emerging contaminants on health and the environment. Il est omniprésent dans les médias, 300 interventions. Il a reçu le prix Michel Jordan en environnement de l'ACFAS en 2020. Il est Chief Editor pour le journal Frontiers in Environmental Chemistry. Sébastien Sauvé. Stephen Wilhelm. Stephen Wilhelm's research has advanced the study of microbes in aquatic systems, including the roles of viruses as drivers of marine and freshwater biogeochemistry. Ces travaux ont permis de déterminer les facteurs qui contrôlent l'écologie physiologique des cyanobactéries toxinogènes dans les eaux douces, la biodisponibilité des oligoéléments dans l'eau de mer et l'utilisation d'outils moléculaires pour caractériser la fonction des communautés microbiennes dans les systèmes aquatiques. He has made contributions in biogeochemistry, molecular ecology, oceanography, and limnology. Stephen Wilhelm. Georgia Mason. Dr. Georgia Mason is an internationally recognized leader in animal welfare research who is transforming how we treat other species. Autorité mondiale en matière d'effets de la captivité sur le comportement et la santé des animaux, ses recherches fondamentales portent sur les émotions, les humeurs et le bien-être général des animaux de manière innovante et rigoureuse. Her discoveries have helped change attitudes, guidelines, and even laws to better protect animals worldwide. Georgia Mason.
Hendrik Poyner. Professor Hendrik Poyner is a world-renowned evolutionary geneticist specializing in ancient DNA. Il a découvert des informations importantes sur la préservation et la dégradation des molécules organiques dans les archives fossiles et sur la meilleure façon d'y accéder pour répondre à des questions importantes sur le passé. He is credited with the birth of ancient genomics via the reconstruction of the genomes of causative agents responsible for the Black Death and plague of Justinian. Hendrik Poyner. Cindy Prescott. Dr. Cindy Prescott is a professor in the Department of Forest and Conservation Sciences at the University of British Columbia. Ses recherches couvrent l'interface entre l'écologie forestière et la gestion forestière, faisant progresser la science forestière et garantissant que les décisions en matière de gestion forestière sont fondées sur des preuves scientifiques solides. Her research has challenged several widely held beliefs, which she tested through her own experiments and through critical analysis of existing evidence. Cindy Prescott. John Rubinstein. Professor John Rubinstein has pioneered methods in electron cryomicroscopy, allowing the technique to reveal biomolecular structures at unprecedented resolution. Il a également utilisé la cryomicroscopie électronique pour révéler comment les cellules dynamisent les membranes et produisent l'ATP, la monnaie énergétique. His work has applications ranging from design of new antibiotics for tuberculosis to understanding how neurons communicate with each other in the brain. John Rubinstein. Congratulations. Stephen Wright. Stephen Wright is a world leader in the application of genomics to the study of plant evolution. Pionnière dans le domaine naissant de la génomique évolutive, il a apporté des connaissances fondamentales sur le rythme et l'intensité de la sélection naturelle à travers les génomes et sur la génomique de l'adaptation. He helped solve the evolutionary puzzle of how and why sex chromosomes degenerate and some organisms self-fertilize. Stephen Wright. Congratulations. Kristen Burnand. Kristen Burnand is the Elizabeth Mears and House Jameson Professor of Psychiatry and Professor of Genetics at Yale University School of Medicine. Sa mission est de percer les mystères du génome humain dans un environnement de formation et d'accompagnement collaboratif et inclusif. Her research combines expertise in human stem cell models, genomic engineering, and neuroscience to identify the mechanisms that underlie brain development, traits, and disease toward developing novel, personalized approaches to improve health and prevent disease. Kristen Burnand. Thank you, Congratulations.
Judah Denberg. Dr. Judah Denberg's pioneering research and leadership in the fields of allergy, autoimmunity, asthma, and immune inflammatory disease have resulted in a new generation of diagnostics and therapies for millions of people. Il a créé et dirigé un réseau de recherche canadien interdisciplinaire de renommée mondiale appelé Allergen, NCE. This organization mobilizes Canada's leading experts to set standards in understanding and treating allergic diseases and reducing their devastating impact nationally and internationally. Judah Denberg. Thank you. Congratulations. Nathalie Jeté. Nathalie Jeté, a University of Calgary professor of neurology, is an internationally recognized clinician scientist and health services researcher. Ses travaux visant à améliorer l'accès à des soins équitables pour tous ont été récompensés par plus de 75 prix, dont le prix de l'ambassadeur international de l'épilepsie. She has enhanced the lives of people with epilepsy globally through her influence on healthcare delivery and leadership with prominent organizations, for example, the International League Against Epilepsy. Nathalie Jeté. Richard Kim. Dr. Kim is professor and holds the Wolf Medical Research Chair in Pharmacogenomics at Western. Le professeur Kim a obtenu son diplôme de médecine à la University of Saskatchewan et a suivi une formation postdoctorale à l'Université Vanderbilt. The goal of his research is that of better understanding the molecular basis of why patients differ in response to medications and utilize the latest genomic technologies to provide precision medicine-based drug therapy for our patients. Richard Kim. Charles Lee. Charles Lee made a revolutionary discovery in 2004. Genes don't always occur in 2 copies per cell. Cette découverte révolutionnaire a bouleversé le domaine de la génétique humaine, transformant notre compréhension des mécanismes des maladies et de l'évolution humaine en conduisant au développement de nouveaux tests de diagnostic génétique. He has written more than 190 publications, which have collectively been cited more than 100,000 times. From 2017 to 2023, he served as president of the Human Genome Organization. Charles Lee. Run-Ke Lee. Dr. Run-Ke Lee is a senior scientist at University Health Network and a professor in the Department of Surgery at University of Toronto. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la régénération cardiaque NOVA et membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. His pivotal contributions include discovering stem cell therapy for cardiac regeneration and developing conductive biomaterials to treat arrhythmia. He has published over 270 papers and has 4 granted patents. Run-Ke Lee.
Mathieu Lepien. Professeur Lepien, scientifique franco-canadien, a considérablement élargi le domaine de la recherche sur le cancer et l'épigénétique en reconnaissant la reprogrammation épigénomique comme une caractéristique du cancer. His seminal studies in functional epigenomics and genome indexing led to the discovery of new classes of non-coding DNA elements and associated epigenetic variations to reveal their role in disease etiology. Ces travaux novateurs ont conduit à l'adoption de la technologie de l'épigénomique en milieu clinique au profit des patients atteints de cancer. Mathieu Lepien. Douglas Munoz. Professor Munoz is a transformational leader in the field of systems neuroscience and an ambassador for Canadian neuroscience on the global stage. Titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en neurosciences de 2000 à 2002, ses recherches primées sur la manière dont le cerveau contrôle les mouvements oculaires ont donné lieu à plus de 200 publications de premier plan et très influentes. Furthermore, he has translated this work to develop new diagnostic tools for a variety of brain disorders. Douglas Munoz. Karim Nader. Dr. Karim Nader is a renowned neuroscientist whose groundbreaking discovery of memory reconsolidation has revolutionized memory science and fundamentally transformed behavioral neuroscience. Ses recherches sur la réconciliation de la mémoire ont remis en question les théories établies en montrant que les souvenirs anciens peuvent être modifiés lors de leur récupération. This discovery has paved the way for innovative therapeutic approaches for anxiety disorders, including post-traumatic stress disorder and drug addiction. Karim Nader. Congratulations. Thank you very much. Ben Neal. Benjamin G. Neal is director of Perlmutter Cancer Center and professor of medicine at NYU Langone Health. Il a apporté de multiples contributions à la transduction des signaux, à la biologie des cellules cancéreuses et au modèle morin de maladie. He co-discovered oncogene activation by slowly transforming retroviruses, established the role of several protein tyrosine phosphatases and their binding proteins in cancer, diabetes, obesity, developmental disorders, and inflammation, autoimmunity, and advanced Canadian science as director of the Princess Margaret Cancer Center. Ben Neal. Torsten Nielsen. Torsten Nielsen
is a clinician scientist pathologist who is working to translate the vast amount of molecular information about cancer gained from new genomic technologies into practical advances that improve health. Dans le domaine des sarcomes, il a mis au point de nouveaux diagnostics plus rapides et plus précis et à faire des découvertes qui ont conduit à de nouvelles thérapies ciblées. For breast cancer, he has developed tests that identify women who can safely avoid radiation and chemotherapy. Torsten Nielsen. Congratulations. Gina Ogilvie. Dr. Ogilvie is professor and Tier 1 Canada Research Chair in the Global Control of HPV-related disease and cancer at the University of British Columbia. Sa carrière est consacrée à l'élimination du cancer du col de l'utérus au Canada et dans le monde. She is internationally recognized for her research on reducing dosing of the HPV vaccine, improving HPV vaccine uptake, and innovative cervical screening methods which have transformed health policy globally. Gina Ogilvie. Amit Oza. Dr. Oza has dedicated his career to women diagnosed with gynecologic cancers that affect the female reproductive tract and has led or participated in more than 100 trials. Ses travaux ont abouti à l'approbation clinique et à l'utilisation des médicaments de précision dans le cancer de l'ovaire au Canada et dans le monde. His research has uncovered biology driving treatment resistance and continues to shape drug development efforts. Amit Oza. Congratulations. Vassilios Papadopoulos. Vassilios Papadopoulos has made significant contributions to the field of steroid hormone biosynthesis and regulation. Ses travaux ont ouvert la voie à la pharmacologie de la stéroïdogénèse et de la neurostéroïdogénèse avec un impact direct sur la compréhension et le traitement des maladies endocriniennes, reproductives, neurologiques et psychiatriques. He has contributed to the success of universities and academic health science centers by invigorating outstanding and interactive academic environments and training the next generation of scientists and health professionals. Vassilios Papadopoulos. Keith Sharkey. Keith Sharkey has made outstanding contributions to understanding the neural control of the gastrointestinal tract and the brain-gut connection. Ses recherches novatrices sur la glia entérique et la neuroplasticité entérique sont reconnues au niveau international et ont permis de mieux comprendre l'étiologie des maladies inflammatoires de l'intestin. He has made transformative discoveries on the role of the endocannabinoid system in the brain-gut axis. His findings will improve our ability to treat gastrointestinal disorders. Keith Sharkey. Congratulations.
Marcello Tonelli has contributed to the recognition of chronic kidney disease as a major risk factor for adverse outcomes and has informed novel strategies for mitigating this risk. Ses recherches, très souvent citées sur la prévention et le contrôle des maladies rénales et leurs principaux facteurs de risque ont un impact mondial. His research has direct influence on clinical practice, health services interventions, patient-centered practice guidelines, and public policy. Marcello Tonelli. Jean-Claude Tardif. Le docteur Jean-Claude Tardif est un cardiologue et un scientifique qui mène des recherches fondamentales translationales et cliniques sur les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. He has shown the benefits of inflammatory reduction in coronary disease, which ultimately led to regulatory approval of colchicine for clinical use in large numbers of patients. Il a également découvert le rôle des déterminants génétiques des réponses aux médicaments dans le cadre de son travail interdisciplinaire de pointe en médecine de précision cardiovasculaire. Jean-Claude Tardif. Rianne Towers. Rianne Towers, a clinical scientist, has spent her career unraveling molecular and vascular mechanisms of hypertension and cardiovascular disease. Elle est directrice générale et directrice scientifique de l'Institut de recherche du Centre de santé à l'Université McGill. She is also the Canada Research Chair, Cardiovascular Medicine, McGill University, and British Heart Foundation Emeritus Chair. She directed the Cardiovascular Research Institute, Glasgow University, UK. She trained at Wits University in South Africa. Rianne Towers. Ai-Chung Chen. Ai-Chung Chen, Tier 1 Canada Research Chair in Electrochemistry and Nanoscience, is an internationally recognized electrochemist. Il a contribué de manière décisive à la compréhension des relations fondamentales entre les nanomatériaux et leurs activités, ce qui a conduit à la découverte d'électrocatalysateurs et de photocatalysateurs avancés permettant de relever des défis mondiaux cruciaux. Chen pioneered the development of dynamic graphene-based nanomaterials toward a sustainable hydrogen economy, robust environmental remediation, and high-performance sensors to ensure food quality and safety. Ai-Chung Chen. Anne English. Anne English is a chemist working at the interface of bioinorganic chemistry and redox biology. Combinant les technologies
de pointe telles que la spectrométrie de masse avec des analyses informatiques, ses recherches sur les réactions d'oxydoréduction entre le peroxyde d'hydrogène et les métalloprotéines ont permis de découvrir des mécanismes sans précédent de signalisation du peroxyde et de circulation de l'hème à l'intérieur des cellules. Additionally, her studies are unraveling how nitric oxide reacts with hemoglobin and other vital biomolecules to regulate biological processes, including blood flow. And English. Ha-Young Key. Ha-Young Key is a world-leading theoretician renowned for her exceptional contributions to the field of quantum materials. Ses découvertes révolutionnaires ont non seulement stimulé la découverte de nouveaux matériaux, mais ont également repoussé les limites de la connaissance dans le domaine de la matière quantique. Key's remarkable contributions have garnered prestigious accolades, including the Sloan Fellowship, APS Fellowship, CFAR Quantum Materials Fellowship, Tier 1 and Tier 2 Canada Research Chairs, and CAP DCMMP Brockhouse Medal. Ha-Young Key. Christian Marois. Professeur Christian Marois, au cours des deux dernières décennies, a révolutionné notre perception de l'univers en ouvrant la voie à l'imagerie directe des exoplanètes. His ingenious invention of high-contrast techniques resulted in a landmark imaging of the first exosolar system, and his innovative imaging techniques continue to give planetary scientists a clearer lens for scientific discovery. Il développe actuellement de nouvelles technologies pour stimuler la recherche de vie et des exoplanètes semblables à la Terre. Christian Marois. Margot Seltzer. Margot Seltzer's creativity and foresight underlie her pioneering contributions to computer systems. Elle a apporté des contributions pionnières au système informatique, notamment des systèmes de stockage de données flexibles pour l'Internet, des systèmes de provenance des données qui soutiennent la reproductibilité des calculs et la sécurité des réseaux, et des modèles d'apprentissage automatique interprétables qui transforment la prise de décision à fort enjeu. She is a visionary leader, caring mentor, and dedicated community builder. Margot Seltzer. David A. Stevens. David A. Stevens is a world leader in Bayesian statistics and causal inference. En plus d'avoir conçu des techniques de calcul efficaces et des outils sophistiques pour l'analyse des données statiques et dynamiques, il a fourni une expertise statistique cruciale à la résolution de problèmes majeurs en biostatistique et en santé. His work on causal inference has also led to insights
on causal mechanisms of complex diseases and better treatment protocols. David A. Stevens. Brigitte Vachon. Brigitte Vachon est une éminente chercheuse en physique subatomique, reconnue pour ses investigations révolutionnaires sur les collisions des particules à la frontière des zones d'énergie. Her innovative contributions to the development and application of novel instruments have driven significant advancements and led to major discoveries in the field. En tant que chef de file reconnue à l'échelle internationale, elle a joué un rôle crucial dans la définition des futurs programmes de recherche en physique subatomique, tant au niveau national qu'international. Brigitte Vachon. Mark Van Ramsdonk. Professor Mark Van Ramsdonk has made groundbreaking contributions to theoretical physics, in particular quantum field theory, string theory, and quantum information. L'un de ses résultats les plus marquants est la démonstration que l'espace-temps dans la gravité et donc les équations de la relativité générale d'Einstein peuvent émerger de l'intrication quantique. His work contributed seminally to our modern understanding of the relation between quantum mechanics and gravity. Mark Van Ramsdonk. David Vocadlo. David Vocadlo is a renowned chemical biologist who creatively uses chemistry to uncover the biological roles of carbohydrates. Ses recherches pionnières ont donné lieu à des découvertes surprenantes, ont conduit à la révision des paradigmes dominants et ont élargi notre compréhension de l'un des principaux éléments constitutifs de la nature. His work is illuminating the roles of carbohydrates in dreaded diseases, including cancer, Parkinson's, and Alzheimer's, where his research is being translated to drive commercial development of innovative therapeutics. David Vocadlo. T. Lamont Gudotti. T. Lamont Gudotti has shaped the medical field of occupational and environmental medicine in Canada by scholarship and institution building, and is today a global thought leader in occupational and environmental health, sustainability, and risk science. Ses travaux scientifiques ont touché tous les aspects de ce domaine émergent, en abordant des questions fondamentales. For these achievements, he has achieved international recognition and assumed a position of leadership in science and public affairs. T. Lamont Gudotti. Susan George.
Professor Susan George is an internationally recognized molecular pharmacologist who has made significant contributions to our understanding of neurotransmitter G-protein coupled receptors and their role in addiction, depression, and neuropsychiatric disorders. Ces recherches ont également été à l'origine de la découverte de nouveaux récepteurs, lançant de nouveaux domaines de recherche en physiologie et en pharmacologie et fournissant des cibles pour la découverte du médicament. Her research has been recognized by the Prix Gagnant and Order of Canada. Susan George. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'était les nouveaux membres de l'Académie des sciences. Ladies and gentlemen, please applaud the new fellows of the Academy of Science. Chères mesdames, chers messieurs, ce fait un plaisir et un honneur pour moi de célébrer avec vous aujourd'hui les accomplissements et contributions extraordinaires des nouveaux membres de la Société royale du Canada. We have recognized truly amazing achievements. And I know that these achievements reflect individual insight, perseverance, creativity, and commitment. But I also know that they reflect the support of family, of friends, institutions, and I believe very importantly, the support of a national context in which the pursuit of excellence is so valued. And it is your participation in this event today that I believe both exemplifies and reflects these values. I thank you all and I congratulate you all.